our data. We aren't prepared how precise we should be. आणि त्याच्याशिवाय आपण AI डायरेक्ट घेऊच शकत नाही. म्हणजे आपण AI जरी म्हणलो की आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी येते, परदेशातली गुंतवणूक झालेली आहे, पण फक्त इन्व्हेस्टमेंट झाली. वी आरंट प्रिपेअर फॉर रिअली फॉर AI. अँड वाय? बिकॉज वी हॅव टू मूव्ह फ्रॉम ऑन दिस पाथ ऑफ फ्रॉम जर्नी ऑफ फ्रॉम कन्फ्युजन टू प्रेसिजन. आपण कन्फ्युजनमध्ये आहोत. सोशल मीडिया उघडा आणि तुम्हाला प्रत्येक विषयात कन्फ्युजन दिसेल. कुणाचं ऐकायचं, कुठलं रील बघायचं, कुणाचं ओपिनियनेटेड प्लॅटफॉर्म अटेंड करायचा. विशेषतः हा गोंधळ 40 ते 60 मध्ये जास्त आहे. मला तरुणांमध्ये तो जास्त दिसत नाही. ती व्हेरी म्हणजे एकदम ओपनली सांगते, तरुण यंग पीपल आर मोर सॉर्टेड. सो मला वेळ 11:30 पर्यंत दिली होती, त्यामुळे 10:30 ते 11:30. आता त्यातला वेळ बराच गेलाय, त्यामुळे मला असं वाटतं की मी 30 मिनिटातच संपवावं. म्हणजे काय की जास्त लांब होणार नाही. सो what the title is, a journey from confusion to precision, overview of genomic science and a glimpse of into pharmacogenomics, because we are all pharma students, and pharmacy, pharmacology, medical clinical pharmacology and pharmacogenomics are getting integrated. So we are moving into an area where we have to have a collaboration. कुणीतरी वरती डॉक्टर खूप मोठा आहे, कुठून तरी मुंबईतून US मधनं येऊन बोलतोय, असं काही उरलेलं नाही. जे वरती दिसतं ते सगळं दिसतं. जसं सोशल मीडियावर तुम्हाला जगातली कुठली पण बातमी मिळते, तुम्ही कुणाशीही कनेक्ट होऊन, इमोशनली पण कनेक्ट होऊन त्याला कमेंट करू शकता. तसंच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वी हॅव टू हॅव अ कोलॅबरेशन ऑन अन इक्वल बेसिस. सो टू कम ऑन टू अन इक्वल बेसिस, यू हॅव टू अंडरस्टँड योर सब्जेक्ट व्हेरी प्रिसाइजली. You may not have all the knowledge of pharmacogenomics, medical genetics. So, only overview like genomic science and a glimpse into pharmacogenomics. You may not have, but for collaboration, you have to talk on equal terms with all the specialties and you collaborate. When you go on to, after passing from this, when you go on to industry, you will have to collaborate with various experts to design projects. रिसर्च हा रिसर्च राहिलेला नाही. रिसर्च टर्म्समध्ये रिसर्च राहिलेला नाही. कोणीतरी रिसर्च करतं, कोणीतरी फंड करतं, मग कोणीतरी तो घेणार, तो रिसर्च मायक्रोस्कोप खाली घालून, असं आता स्वरूप राहिलेलंच नाही. एव्हरी रिसर्च इज कमिंग ऑन टू अ प्रॅक्टिकल प्लॅटफॉर्म. की प्रॅक्टिकल युजेबिलिटी असेल तर तो रिसर्च टिकतो, नाही तर तो रिसर्च म्हणून राहत नाही. पण त्याच्याबरोबरच वाय वी हॅव टू मूव्ह टू प्रिसिजन, बिकॉज आवर बेसिक्स हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर अँड दॅट कॉन्सेप्ट क्लॅरिटी हॅज टू बी देअर इन एनी सब्जेक्ट यू गो. Coming to my specialty as a medical specialty is human life. You are into chemistry, you may be a little into biochemistry, little into pharmacy related to pharmaceutical products, but ultimately they go, they are touching human lives. So the moment human life starts from sperm and ovum till a baby comes out, confusion starts की genetic म्हणजे काय. So whether it is congenital present since birth, whether it is something only hereditary from parents, from your family members, grandfather, mother, and passing down to generations, whether it is something very sudden, genetics mutation sudden, no, whether it is only due to genes or genes and environment. So every concept has to be clear that part of genetic disorders, we genetic disorders म्हणते, अजून genetics as such आलेले नाही. So part of it may be since birth, part may be sudden like cancers, part may come from hereditary, part may be genes and environmental interactions, and that is why genomics is percolating into every subject. You go on to every next, so we are collaborating on genomics, nanotechnology and AI, and that is what you have to have precise ideas and conceptual clarity. We have learned in our textbooks in schools, DNA discovered in 1950. World was moving a little bit slowly from DNA to genes, discovery of single genes, and then suddenly 2000. What happened in 2000, 1990s, late 1990s? That more than 2,800 researchers worldwide, including Indian laboratories, came together and formed a human genome project. So human genome was the sequence, and we by 2000 we got a complete human genome unraveled. म्हणजे असं खजिना हातात मिळाल्यासारखं शास्त्रज्ञांना आणि जगाला झालं. पण खूप पैसे मिळाल्यावर काय करायचं असं प्रत्येकाला प्रश्न कोणालाही पडू शकतो ना. तर
got that information of human genome, what to do, what are the applications, how it is going to be useful to human being. And that is why these different regions of human genome were given to various laboratories took the projects, including our Indian laboratories, and slowly we got from this basics, which is in your textbook. There is a cell, there are chromosomes, these are structures of chromosomes. Chromosomes are made into DNA. DNA has ATGC, 2 strands into a double helix. And there is also a circular DNA in mitochondria. So this is all everybody knows from school days. Then what is the problem now? So एवढं सगळं माहिती असून सुद्धा आतापर्यंत पेरिफेरी पर्यंत जिनोमिक्स का पोहोचलेलं नाही. When these few initial discoveries of genes, you see one gene, hedgehog, एक कार्टून होतं त्याच्यावरून त्याला hedgehog नाव मिळालं. So they started experiments in the laboratory, and then they discovered this gene. Now see the implementation of the gene. This mother is normal with the mutation, a severe baby with holoprosencephaly. Same gene mutation can have different clinical outcomes in different patients. Sometimes it may manifest during pregnancy, sometimes it may be aborted because of severity, sometimes it may be normal. So this genetic expression or mutations, how they express in human beings, that is what is genomic studies. So genetics is single genes and their protein products and their implications in disorders. Genomics is how these 20,000 genes in 46 chromosomes work together and how they act with other genes. These genes, how they act with environment, and that is what is genomics. So pharmacogenetics, the term started moving from pharmacogenetics to genomics. So we have moved from chromosomes, genes to exome, genome. So exome sequencing is very common in India. बरेच डॉक्टर exome sequencing directly करतात. Soon we are going to have genome sequencing in many of the disorders. So this is a primary structure we all of you know. This is just to have you a concept clarity that this is a gene. We have exons, introns in the gene. Introns are spliced out to make RNA, mRNA, proteins. So now we can study everything into laboratory. We can study exomes by genome sequencing. We study whole genes. By exome sequencing, we study exomes. RNA, we study transcriptomics, where we study transcriptome products. Proteomics, when we study proteome. Why proteomics? Because that is used in vaccines, that is used in various biological sciences products, where you have to study proteomics. Everything is available in India. This is again the structure. So all of the genes, this is genome. When you study only exomes, that is exome. When you study proteins made by these exomes, is proteomic structure. How would you study that is now many of you may be knowing next generation sequencing. So initially they used to do sample sequencing. We used to do one gene and then study those through filtering of those products through a capillary tube and study that gene. And now what we are doing? Now we are doing fragmentation of gene, whole genome. एक सेल आपण पेशंटच्या आम्ही घेतो त्याच्यातले सगळे DNA fragments. They are tied up into a gel platform. Then there is a laser which is studied into a bioinformatics industry, and then we study these graphs, which is called as next generation sequencing. Just in video with an idea. By the time I play the video to you. So this is how NGS works. I feel that we should be doing this kind of work in your colleges, in universities. This is nucleus, DNA, that chromosomes come out, then DNA comes out. We made a library preparation by extracting the DNA. Then we have certain genes to be studied where we are focusing on, then there are exons. We do fragmentation depending on the fragments to be studied. Then we make an adapter so that the ends can be recognized for specific software information and precision. So we, at the both ends of the fragment, we attach adapters. Then we do sequencing. Sequencing म्हणजे काय? So
So what we do, we separate this double-stranded DNA into single-stranded DNA. That is denaturation by adding some enzymes. Then they are attached to gel. I think the gel वगैरह तुमच्या कॉलेजमध्ये available असेल किंवा नाशिकमध्ये कुठे. So flow gel, and then primer attachment. We add those primers into the test tube, the capillary tubes. Then fluorescent dye attached, labeled nucleotides are attached. They attach to these single strands. म्हणजे C असेल तर G attach होतो, A असेल तर T attach होतो, adenine thymine. So this pairing, and then the data is produced. So this data industry is being studied by bioinformatics team. That is where biostatistics and all these topics come. So unless your data is very precise, unless you read it, how do you analyze the data? That there are standard books. Books meaning not a standard books. You have human genome reference book available as a database. Then you read this data and you find what is the genetic abnormality, where is the mutation, whether it is matching with the world data, whether it is matching with the clinical phenotype. त्या पेशंटला खरोखर तो डिसीज आहे का, डॉक्टर खरोखर म्हणतात का की पेशंटला नॉर्मल पण दिसतंय म्युटेशन, which I am going to discuss next. And then you see this data, you compare this data, and then the report is analyzed. Why I am showing this is that this is how you have to understand how the industry is going to collaborate on various platforms. Because when it comes to pharmacology, you will go by testing the laboratory. So there is one is diagnostic testing, where there is symptoms are already present in the patient, and you explain the set of signs and symptoms of the disease, correlate with the disease. जसं कोरोनामध्ये व्हायचं, corona symptoms are there exactly fitting into the definition of corona disease, and then lab report also comes positive, and the mutation in the coronavirus is also pathogenic. If the virus is not pathogenic, then you have to see whether there is another virus present, right? You know, so whether this complete assembly, याला म्हणायचं precision. Otherwise तेव्हा काय झालेलं, कोरोना पॉझिटिव्ह आहे असेल, कोरोनानेच गेला असेल, कोरोना पॉझिटिव्ह आहे पण गेला तर तो डायबिटीजने हार्ट अटॅकने गेला असेल. व्हॉट डू मीन बाय असेल, असं चालत नाही शास्त्रामध्ये. तुम्ही बायोस्टॅटिस्टिशियन याच्यानंतर बोलणार आहे, AI तुम्ही जेव्हा शिकाल असं चालतच नाही. You have to have whether it is corona positive, whether the positivity also led to symptoms of the disease, or it was only corona positive but he died of heart attack, right? And whether symptoms of corona positivity also matched with the pathogenicity of the virus, because you knew की pathogenicity evolve व्हायची ना, माणसांना वॅक्सिन दिलं जायचं. What if vaccine असेल आणि तो protected असेल आणि the disease are because of another virus? So that is where confusion to precision has to be from clinical side, from laboratory side, from research side, and that is why diagnostic testing has to be very precise, because when you label a patient, that label in genetic disorders remains for life. हा टॅबू असतो पेशंटला, पेशंट ते कॅरी करतात जीवनभर की अरे कोरोना झाला किंवा मला हा जेनेटिक कॅन्सर झाला. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल in research as well as in your public settings. So we are now studying DNA. We also can study RNAs. Whatever projects you design in your research laboratories, everything is available in India, and we assess that with functions, whether it is heart disease and genes relation, whether this is muscle disease or whether this is any eye, because there are many tissues in each. Then there is predictive testing. For example, performing tests in a person who is at risk of developing a genetic disorder but pre-symptomatic, meaning Wilson disease. If there is a Wilson disease patient in the family, then we also test family members, and if they are positive, we start treatment even if they are asymptomatic, because disease we know that it will progress. That is predictive testing. What is predictive testing? Problems. That presence of gene mutation not always is a genetic disease. So you have to be very precise whether this mutation in that particular patient is going to cause disease. Most of the disorders which are age dependent. For example, a heart disease is present in the family. For example, आता लोक म्हणतात ना, सडन 30ला माणूस पळायचा चांगला ॲथलीट मध्ये आणि गेला, हार्ट अटॅक आला असेल असतं, कारण आपल्या इथे पोस्टमॉर्टम होत नाही. सो असेल म्हणजे काय, सो इट कॅन बी चॅनलोपॅथी, इट कॅन बी हायपरट्रोफिक कार्डिओमायोपॅथी, और इट कॅन बी हार्ट अटॅक, काइंड ऑफ हार्ट अटॅक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. या तीनपैकी काय असतं माहीतच नाही, कारण की आपल्या इथे तसं डायग्नोसिस होत नाही. सो वेदर दॅट ऑलवेज लीड्स टू डिझीज वी मस्ट अंडरस्टँड, अँड द पर्सन हू इनहेरिट्स म्युटेशन मे नॉट always develop a disease. So that understanding has to be there, whoever is performing the test,
and who is advising the test and who is also advising the treatment. Predispositional testing. Now this testing has come into India, like whether a particular family, whether there is history of diabetes or cancer or heart disease, and young in that family is going to have that disease. So we have a cardiogen test where you have polygenic risk score, multiple genes ekatra study करतात and whether there is increased risk of heart attack. So these tests are available, but there has to be a caution in this test. And now we come to pharmacogenetic testing. So pharmacogenetic testing relies on polymorphism, polymorph. मी प्रिसिजन का म्हणते पॉलीमॉर्फ म्हणजे काय, मॉर्फ म्हणजे फॉर्म्स, पॉली म्हणजे मेनी. आपण इथले सगळे जे लोक आहोत ते एका जीनचे आपण वेगवेगळे, एकच जीन सगळ्यांमध्ये असतो ना, सगळे समान आहोत आपण. more than 99% is same in all. So where are we differ? We differ because of these polymorphisms. We have various forms of genes, that is why we are different from each other. So there are polymorphisms, and that is why some people absorb that drug faster, some people metabolize faster, some people metabolize slow. मग पूर्वी ते म्हणायचे ना, मला माझ्यात खूप उष्णता आहे म्हणून मला या ड्रगचा साईड इफेक्ट होतो, ती खूपच थंड आहे त्याच्यामुळे तिला फारच वेळ लागतो. सो हे टर्मिनॉलॉजीज बायसेस काढून टाकले पाहिजेत. अँड वी नो दॅट दीज आर मल्टिपल फॉर्म्स इन ह्युमन ऑफ metabolizing drugs, and this is called a genetic variation. Because of genetic variations, each of us is different, each of us has a characteristic. So every student from this room can have different project contributions in your project, different creativity into that project, and different outcomes of this project which they carry in life so that they can practice. And these variations at any point is called a genetic variation. Genetic variation म्हणजे mutation नाही. Why study genetic variations? In India, we have Genome India project which has just been completed last few months back. About 1 in every 1,000 positions in DNA differ between any two individuals on average, resulting in diverse genetic backgrounds. And currently, what is the focus of India is understanding these genetic nuances, deciphering people's predisposition to certain diseases, and designing effective treatment. So, government focus, international funding agency focus is also to design effective treatments, and that work has to start from college laboratories, from your research backgrounds. So now the terminology is, we don't use mutation in our practice, we call it as pathogenic variation. If the variation is there, it causes disease, then pathogenic variations. If there are mutations in multiple genes, it is polygenic disease. If there are combination of gene mutations and environmental, it is multifactorial inheritance. And if there is chromosomal change leading to disease, chromosomal disorders. हे फक्त एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला कुठेही इंटरनेटवर मिळेल. आजकाल ऑनलाईन सेशन्स पण असतात where you can train yourself in genetics. So this is to show how many types of variations are there. And this is whole, suppose a sequencing you read, and this is just 1 point mutation which is leading to say sickle cell anemia, beta cell anemia. T replaced by A. T replaced by A is a variation, but if it is causing hemoglobin change leading to sickle cell anemia, showing patient symptoms of this patient, this is called as point mutation. This is called as deletion of the gene which is present in cystic fibrosis, deletion of multiple genes in Duchenne muscular dystrophy. So we are in India have now pharmacological setup, pharmaceutical setups collaborating with each other, which are testing various drug products, आणि त्याला drug repurposing म्हणतात. आता drug repositioning असं सुरू झालेलं जे भारतामध्ये आहे, की एक ड्रग आहे आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करू शकेल. का आज मला वेळ नाही, मी 30 मिनिटं क्रॉस केली की मला सांगा, म्हणजे जास्त तुमचा वेळ जाणार नाही, की हे सगळं आजच्या लेक्चरमध्ये घेणं शक्य नाही. सो दॅट इज हाऊ फास्ट वी आर मूव्हिंग, अँड आय फील दॅट आवर students, undergraduate, postgraduate should start coping with it and start doing this work in their laboratories. So what is, I am just touching on this terminologies, म्हणजे तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन ते वाचाल. थॅलेसेमिया डिसीज आहे, जीनोटाइप आहे म्हणजे काय, तर ऑटोसोमल रिसेसिव्ह त्याला आपण जीनोटाइप म्हणतो. फिनोटाइप म्हणजे त्याचं मॅनिफेस्टेशन. सो दिस इज बायोकेमिकल फिनोटाइप. यू सी अंडर द लॅबोरेटरी RBCs are showing in this phase, this is biochemical phenotype, and this is patient clinical phenotype. So these are the various types of inheritances I am just touching upon, not to be complicated. These are various kind of genetic disorders and rare disorders, plus these are various kind of tests which we are doing in laboratories, and this is medical genetics percolating into each specialty. So I see patients from every facility or every specialty, because most of these like liver transplants, bone marrow transplant, cancers, many times we need genetic diagnosis for precision diagnosis. This is where pharmacogenetics started. The term was coined by Vogel, pharmacogenetics, कारण तेव्हा सिंगल जीन आणि असा अभ्यास व्हायचा. And slowly they understood that
फक्त you are taking two drugs. For example, you are taking antacid and you are taking antimicrobial. So you have to understand drug interaction असते ना. So drug interaction मध्ये there may be environmental factor. I said that there may be other genetic factor influencing drug absorption. Antacid पटकन absorb होते, but antimicrobial is taking time. Why? Iron is being taken. हे तर एकदम सिंपल आहे की iron आणि calcium बरोबर घ्यायचं नाही because they affect absorption. But in other patient, even if you don't take, why there is variation. So this is what is pharmacogenomics. Is studying all genetic factors plus environmental factors. This is global research network of pharmacogenomics. This is a free databases where you can also go and see what is happening all over and which are the research collaborations available. Even your setups can collaborate with these people. This is pharmacogenomic knowledge base, pharma GKB. This is clinical pharmacogenetics implementation consortium. शेवटी तुम्ही हे सगळं करता ते शेवटी पेशंट पर्यंत जायला पाहिजे. पेशंट इथे दोन गोष्टी पाहिजे. एक तर म्हणजे ह्युमॅनिटी, आपण जे करतो त्याच्यामध्ये इथिक्स आणि मोरॅलिटी पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा उपयोग झाला पाहिजे सामान्य लोकांना. म्हणजे मी जे शिकले ते जर मी तुमच्यापर्यंत समजून नाही सांगू शकले तर काही उपयोग नाही. मला पण समजून घ्यायला पाहिजे मी कुठे कमी पडले. तसं फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये आता यू हॅव आयुर्वेदिक ड्रग्स, यू हॅव मॉडर्न मेडिसिन ड्रग्स, यू हॅव लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑल द टाइम गोईंग की डायबिटीजला हे पण घ्या ते पण घ्या. Pharmaceutical industry should stand their strong. That which I have covered in next I think याच्यामध्ये the clinical pharmacogenetic implementation consortium जो आहे studies clinical disease and correlates pharmacogenomics. So first is pharmacokinetic. Those of the drug to target sites, pharmacodynamics. I hope that you are learning this and you have to now correlate this with pharmacogenetics and pharmacogenomics. So these the figure, you don't have to go into the details of the figure. This is just to show why pharmacogenomics, because you have when a drug is absorbed, there is liver involved, there are various receptors involved. In the receptor also in the cells you have various molecules. That is how the variations will be studied, and that is unless you study, how are you going to study biostatistics? How are you going to understand and integrate this into AI? So आपल्या populationचा data जर आपल्याला integrate करायचा असेल तर we have to study our population. Study this in detail and then integrate that data into AI. तेव्हा आपल्याला त्याचा उपयोग होईल. We can't just buy every data, put it into our computer and just compare our population. No. These are phenotypes. ते तुम्ही शिकत असाल. Ultra rapid absorber, rapid metabolizer, slow metabolizer, especially in toxicity of tuberculosis, anti-epileptics, anti-cancer drugs. Use of pharmacogenetics कुठे असतो मग? This is a population and traditionally you give paracetamol for fever, right? आता there are various studies where you have NSAIDs causing kidney disorder, right? Renal disorder. खूप आणि त्या पोस्ट लगेचच डॉक्टरांच्या मेडिकल कम्युनिटीत आल्या की सोप्याहून लगेचच ते सगळीकडे सोशल मीडियावर जातात. हे औषध घेतलं की किडनीला आजार. So how pharmaceutical industry is going to deal with this? Which drugs at which age? त्यामुळे आता लहान मुलांमध्ये पण आता रिसेंटली त्या टायनॉलॉल कॉन्ट्रोवर्सी इरप्टेड फ्रॉम US की त्याच्यामुळे होतं का काही प्रॉब्लेम, त्याच्यामुळे ऑटिझम होतो का, हे सगळे प्रश्न जर स्टुडंट्सला तुमच्या जनरेशनला कॉन्फिडेंटली ॲड्रेस करायचे असतील, व्हॉट यू हॅव टू स्टडी इज ट्रॅडिशनली वी यूज टू गिव्ह सगळ्यांना पॅरासिटामॉल जो असेल तो डोस. नाउ व्हॉट वी आर डुईंग इज वी आर स्टडिंग प्रिसाइजली who are rapid metabolizers, who have those polymorphisms where it would have renal side effect or cardiac side effect. We are choosing populations and that is how we are doing drug repurposing and drug repositioning. This is a figure explaining how this pharmacogenetics and genetic polymorphisms interact. This is showing drug response की antimicrobial आहे पण antimicrobial resistance तर आता सगळीकडे तुम्हाला दिसेल की how we are going to fight this antimicrobial resistance by studying mutations. Madam इथे बसलेला आहे NTP program. So multi-drug resistant tuberculosis you have to study TB, tuberculosis, bacilli genome. You have to find out which the genome मधले त्या bacillus मधले mutations कुठले आहेत आणि resistance कुठला आहे. Then you have to design the treatment. So how we generate the report from laboratory now? These are the examples. For example, type of cancer, which are the genes involved and how to choose the drug. This is how we are choosing the population, that whether the same drug having no response, desired response, or side effects, and then you precisely see what will. This is just to show you exactly.
So these are the examples how the reports are generated from the laboratory. This is the gene. This is exon 1 मध्ये हे variation, heterozygous meaning you have 2 alleles of every gene. If one allele you have pathogenic variation is heterozygous, if both have variation you have homozygous. This is the disease because of it. हे पेशंटचा रिपोर्ट आहे, याला हार्ट डिसीज झालाय, याला ब्रेस्ट कॅन्सर झालाय, and these are our pharmacogenetic reports from genetic laboratory. So you have mutation and which other drugs can be used in patient are generated for cancer genetics. So cancer fast moving toward genetics, precision therapy. Then you have cardiovascular drugs, and these are the genes which are being studied. You have pain and anesthetic drugs. You have anesthesia drugs to avoid side effects. परदेशामध्ये अशी लिस्ट दिली जाते डॉक्टरना की दिस काइंड ऑफ पॉलिमॉर्फिझम हॅव टू बी टेस्टेड इफ यू हॅव टू पुट दिस ड्रग. म्हणजे या पेशंटला ड्रग द्यायचं असेल तर आधी टेस्ट करा. हे अजून आपल्याकडे गाईडलाईन आलं नाही आहे. सून वी स्टार्ट डुईंग द स्टडीज अँड आवर ओन रिसर्च. I'm sure that we will be able to be confidently do our own guidelines. And these are cardiovascular diseases. So we have the Genome India project which recently was finished for 10,000 population genomics for public health. And this is just a glimpse of their data that they studied 118 variants from world literature. आणि त्याच्यातले आपल्या पॉप्युलेशन मध्ये किती आहेत आणि त्याच्यातनं आपण आपल्यासाठी प्रिसिजन थेरपीज कशा करू शकतो. So this is how pharmacogenomics has to be integrated with your pharmacotherapy research and at least basics. मला माहित नाही तुमच्या करिक्युलम मध्ये आहेत कसं, जेनेटिक्सचे करिक्युलम मध्ये आहेत, करिक्युलम मध्ये तुमच्या असेल ना जेनेटिक्स आणि ते सगळं. So slowly when you start taking your research projects, I think more of this generated research projects, then curriculum will also be modified. So from doctors to pharmaceutical, and इथे ते slide दाखवली नाहीये. We have done various research publications where we have studied Ayurvedic drugs also, where we have studied plant genomics. म्हणजे ते आयुर्वेदामध्ये एखादं कठीण आजार असेल की आयुर्वेदिक डॉक्टर्सना असेल औषधी आणि त्यांनी ट्राय केली तर लगेच सगळे डिफेन्सिव्ह ऑफेन्सिव्ह होतात. एकदा एकदम डिफेन्सिव्ह एकदा ऑफेन्सिव्ह की आयुर्वेदिक असंच किंवा आयुर्वेदिक असंच. नो, सो यू गिव्ह एन एव्हिडन्स. नो, सो वी स्टडी प्लांट जिनॉमिक्स की तुम्ही जे प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट वापरलं वेदर दॅट प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आणि याचं पॉलिमॉर्फिझम. तर हे स्टडी जेव्हा आपण करू, हर्ब इन मेडिसिन खूप प्राचीन काळापासून आहे. डिवॉक्सिन पण आमचं प्लांटपासून आलेलं आहे. आणि रिसेंटली सावलीकर म्हणून एक प्रोफेसर पोद्दार आयुर्वेद कॉलेजचे परळी मुंबई, त्यांनी खूप सुंदर आर्टिकल लिहिलेलं आहे की जे वरवर तुम्ही जे लाईफस्टाईल आणि ते पोस्ट वाचत असता दॅट इज नॉट आयुर्वेद. सो वी हॅव टू हॅव सायंटिफिक इन्साइट्स इन टू एव्हरी फील्ड अँड आय फील देअर वेअर फार्माथेरपी फार्मास्युटिकल कम्स की तुमचं फार्मास्युटिकल कसं आहे लाईफस्टाईलमध्ये पण जातं. सौंदर्य प्रसाधनं पण तुमच्या इंडस्ट्रीतनं बाहेर पडतात. चेहऱ्याला हळद लावा बरं होणार, पोटात हळद घ्या आजार बरं होणार, हे पण तुमच्या इंडस्ट्रीतनं जाऊ शकतं. आणि त्याचबरोबर हळदीतलं कुठलं असं केमिकल आहे आणि त्याचा कुठला डोस आहे, कुठल्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल आणि बरोबर आजार बरा होईल का, हे सगळं मेसेजिंग फार्मास्युटिकलमधनं आलं पाहिजे. तेव्हा डॉक्टर्स एका बाजूला कोलॅबरेट होऊ शकतील, एका बाजूला सामान्य माणसांना योग्य मेसेज जाईल. नाहीतर हे कन्फ्युजनमध्येच राहणार सगळी पॉप्युलेशन आणि एक तर फाईट होईल, एक तर कोणीतरी मागे जाईल, त्याच्यातून आपण प्रिसिजनमध्ये जात नाही आहोत. सो वी हॅव नाव नॅनोसिक सगळं भारतात अवेलेबल आहे ना. सो HPLC सरमध्ये मला म्हणाले की तुमच्याकडे आहे. सो वी आर हॅव्हिंग अवर नॅनो इन्स्ट्रुमेंट्स वेअर युअर मोस्ट ऑफ द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री रिसर्च दे यूज इट फॉर रिसर्च की ते नॅनो कॉन्सन्ट्रेशन मोजायचं आणि मग ते रिसेप्टरशी ट्राय करायचं, इन विट्रो करायचं, इन वायव्हो करायचं. You have clinical setup here. So I feel pharmaceutical industry has much to contribute to precision, journey from confusion to precision. आणि म्हणून सामान्य माणसांचं कन्फ्युजन जर बाजूला करायचं असेल तर तुमचं कोलॅबोरेशन आम्हाला पाहिजे. थँक्यू. मला इथे बोलवल्याबद्दल थँक्यू. आणि मला असं वाटतं मी थोडं कमी लवकर गुंडाळलं. अजून कोणाला प्रश्न असतील तर सांगा. विचारायचं आहे काही? आणि अगदी सोपा प्रश्न पण चालेल तर तुम्ही हे कन्फ्युजन पण काढून टाका की मी विचारू की नको, हा प्रश्न चालेल का. काय सगळ्यांना फार काय सगळं कळतं असं नाही.
biotechnology student. मला ऐकू येत नाही. Suppose if I am biotechnology student. Biotechnology, हाँ. So how I can enter into this clinical genetics or is there any career opportunities in clinical genetics? So we have biotechnology industry into these products आणि testing backup नाही research मध्ये सगळं backup biotechnology नाही येतो. So you have biotechnology, all our institutes were laboratories म्हणजे CDFD असू दे, आता TIGS टाटाचे इन्स्टिट्यूट आहे, आपल्या भारताचे इन्स्टिट्यूट ज्या सगळ्या आहेत. आमचं एक मराठी विज्ञान परिषद नाशिक विभागाबरोबर मी एक प्रोजेक्ट केलं जेनेटिक प्रोजेक्ट. तिथे 6 मुलं केटीएचएम कॉलेजची बायोटेक्नॉलॉजीची होती MSc ची who were volunteers. So where you are going to PhD, you see your focus what you are want to do PhD or if you want to enter into industry. तर बायोटेक्नॉलॉजी रिलेटेड तुम्हाला बराच रिसर्च आणि बऱ्याच लॅबोरेटरीमध्ये आहे, ऑनलाईन पण आहे आणि आता परदेशातले पण ऑनलाईन कोर्सेस आहे. सो सी युअर इंटरेस्ट ऑफ व्हॉट काइंड ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी यू वॉन्ट टू एंटर, वेदर इट इज लाईफ सायन्सेस और प्लांट और ॲनिमल्स, ते तुम्हाला आधी चूज करायला लागेल तुमचं इंटरेस्ट अँड देन यू कॅन एंटर इन टू एनी इंडस्ट्री. तर बायोटेक्नॉलॉजी इज द बॅकबोन ऑफ लाईफ सायन्सेस. You have various departments. Research biotechnology will drop down the list. झूलॉजी पण आता टॉप आहे कोणीतरी. सो झूलॉजी ॲनिमल इंडस्ट्रीचे प्री क्लिनिकल स्टडी तुमचे आता कोणीतरी मला म्हणालं की तुमचे इथे प्री क्लिनिकल स्टडी आहे. तर प्री क्लिनिकल स्टडीच्या आधीची स्टेज असते ॲनिमल स्टडीज. ॲनिमल स्टडीजचे पण आपल्या इथे खूप सारे आहेत. सो हे सगळीकडे बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री लागते, बायोटेक्नॉलॉजी जॉब्स आणि रिसर्च लागतो. मॅडम आय हॅव मल्टिपल क्वेश्चन्स. त्यातला पहिला म्हणजे ॲमॉक्झिसिलिन, जसं तुम्ही ड्रग मेटाबॉलिझममध्ये पॉलिमॉर्फचं एक्झाम्पल सांगितलं, त्याच्यामध्ये एक आहे की ॲमॉक्झिसिलिन जर काही लोकांनी तो डोस घेतला 3 दिवसांचा तर त्यांना जुलाब चालू होतात किंवा त्यांना ते GI साईड इफेक्ट लवकर होतात. हा अगदी कॉमन अनुभव आहे. पण फॉरेनमध्ये तोच डोस दिला तर त्यांना मात्र तसं काही होत नाही. सो हे जे मेटाबॉलिक डिफरन्सेस आहेत म्हणजे क्लिनिकल नाही फॉरेन आणि ते सॉरी यू टू इंटरप्ट यू फॉरेन आणि ते तसं नाही आहे. सी वी नो दॅट इफ युअर गट मायक्रोबायोम इज हेल्दी. No, I think it is directly related with so metabolism. There are factors. Huh. One is your gut has to be strong with gut microbiome. Huh? Then you have biological flora to add to your metabolism. I am saying metabolizer of the drug. Huh? So you have, that is why precision कुठे येतं. कन्फ्युजन म्हणजे ॲमॉक्सिसिलिनमुळे होणारा डायरिया कशामुळे हे पहिल्यांदा कळलं पाहिजे. सो ॲमॉक्सिसिलिनमुळे होणारा डायरिया वेदर इट इज बिकॉज ऑफ दॅट पॉलिमॉर्फिझम कॉझिंग रॅपिड और अल्ट्रा मेटाबोलायझर्स और वेदर इट इज बिकॉज ऑफ गट विच इज बीइंग वीक. हे जे पूर्वी शब्द वापरायचे ना, मी माझा पोट खूपच वीक आहे, मला ड्रग सहन नाही होत. सो वी आर इन टू वेर वी स्टडी गट मायक्रोबायोम, दॅट फ्लोरा ऑल्सो. इफ दॅट फ्लोरा इज रिच अँड यू हॅव वेर ॲमॉक्सिसिलिन इज किलिंग युअर हेल्दी बॅक्टेरियल फ्लोरा. And that is why you have population of bacteria which is causing diarrhea, and so every factor has to be fractionated. आणि मग तुम्हाला कळेल की ॲमॉक्सिसिलिनमुळे काय डायरिया होतो. कारण आपल्या पण पॉप्युलेशनमध्ये सगळ्यांना होईल असं नाही. बट ॲट द सेम टाइम ॲज यू राईटली सेड वी हॅव नॉट स्टडीड आवर पॉलिमॉर्फिझम्स. सो इफ आवर पॉप्युलेशन इज हॅव्हिंग द पॉलिमॉर्फिझम अँड इट इज गिव्हिंग एक्सप्लेनेशन की ॲमॉक्सिसिलिनमुळे होतोय, देन यू बेटर चेंज द ड्रग. येस, और वी मे ॲडजस्ट द डोस. ॲडजस्ट द डोस. सो हे करताना पण ॲडजस्ट द डोस मध्ये पुढे दुसरं काय असतं की तो त्या डोसमुळे बॅक्टेरिया कमी डोसमुळे रेजिस्टंट झाले तर और इफेक्टच झाला नाही तर. सो दॅट इज व्हॉट इज आय वॉन्ट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री टू कम अप अँड डिझाइन द प्रोजेक्ट्स. दॅट यू टेक एनी सिम्पल एक्झाम्पल लाईक TB, दॅट यू हॅव अ पॉप्युलेशन ऑफ एक समजा मॅडमकडे पॉप्युलेशन आहे की ते ट्रीटच होत नाही. So what, whether the TB bacillus is resistant, whether immunity is not there, where nutrition, where doctors come, nutrition is not there. So and that is where AI comes. When you have precise factors from your population, you feed into that data that 20% have resistance, 10% are malnourished, 30% have some other disease like diabetes or some. We don't have that data, and that is why we are confused. मग आपल्याला घाई खूप असते आणि आपल्या पॉप्युलेशनला पटकन जॉब द्या नाही तर डॉक्टर चेंज धमकीच असते. त्यामुळे डॉक्टर पण म्हणतो अरे तू पटकन झालेला बरा नाही तरी रिसर्च व्हायला आमच्याकडे 20 वर्ष लागतील. सो यू हॅव दॅट टेंडन्सी ऑफ ट्रीटिंग पेशंट्स अर्ली. यू डोंट हॅव चॉईस प्रॅक्टिकली. तुम्हाला पेशंट पटकन बरा करावा लागतो.
So you try drugs, हे नाही तर ते नाही तर ते, and then we land on more problems. So pharmaceutical industry is the best industry to give us answers for this. या सो पुढचा क्वेश्चन माझा याच्याशीच रिलेटेड आहे की जरी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आले आणि आपल्याकडे प्रिसाईज डेटा आला अँड वी नो की हे पॉलिमॉर्फिझममुळे होतं आहे, तर आपण ड्रग चेंज करायला पाहिजे. सो एव्हरीथिंग कम्स टू द डायग्नॉस्टिक. म्हणजे तो जो तुम्ही एक स्लाईड दाखवली डायग्नॉस्टिक्स, तो यातला खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. सो डायग्नॉस्टिकमध्ये जे प्लेट्स वापरले जातात, जे जेल्स वापरले जातात किंवा जे फ्लोरोसन डाईज वापरले जातात, तर याच्यामध्ये याचे जे सप्लायर्स आहेत, याचे जे प्रोव्हायडर्स आहेत, त्याच्यामध्ये पण फार्मा इंडस्ट्रीचं खूप मोठं कॉन्ट्रिब्युशन आहे. तो व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स की याच्यामध्ये किती स्कोप आहे आणि प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला कशी दिसते? मीन्स whatever material you are Pharmaceutical using. industry is already from last year, next 5 years target is pharmacology. Billions of dollars have been invested into this precision medicine. In India. Oh, in India. मी सगळं आज जे बोलले ते in India. Okay. So in India also they have invested into this research. All the research money is flowing towards precision. म्हणून मी Genomic India मध्ये आधीची स्लाइड काय दाखवली, त्या प्रोजेक्ट मध्येच लिहिलंय बघा. हे Genomic India प्रोजेक्टचा उद्देशच तो आहे. See the last line. We observe. Hey, Genome India project आता published आले ते. We observe that many populations in India carry a substantial proportion of these variants, which will reduce efficiency and efficacy of anticoagulant, which are used in various stroke and heart disease patients, antiretroviral, HIV वगैरे, and antiviral drugs. No, but so this is already in the pipeline. So research has already invested. No, but is Indian. Some pharmacy pharmacogenomic त्यांचा research आता workshop होतात. So most of this pharma industry is. Okay, so they are investing. And some pharmaच्या page वरती गेला तर they have pharmacogenomic workshops now. You can also invite them and conduct that workshop here. Okay. And the last question is, I am also working on drug development for one of the rare genetic disease. जे तुमच्या स्लाइडमध्ये होतं DMD. So डचनिन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, तर त्याच्यासाठी आम्ही काही जर डेव्हलप करता आलं, सो वी आर ट्राईंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स अँड ऑल. पण असे जे डिसीज आहेत तर याच्यामध्ये ट्रीटमेंटच नाही आहे बेसिकली. हां, म्हणजे part of the very small chunk has, but it is not available in India, very expensive. So we have 11-12 boys की ज्यांना DMD आहे and their parents association is trying to do something we have for them. 200 people parent association which are in contact with us with drug and Yes, exactly. a madam here associated with medical colleges, and I feel if you have to do a clinical trial, Yeah, you we should are collaborate yes, and yeah. you take one product, take Yes. one trial and design it, not a Right. problem. No, so we are into it, but my question is, as a geneticist, जर असं एखाद्या मुलामध्ये तुम्हाला आधीच कळालं टेस्टिंग करून की त्याला हा जेनेटिक डिसऑर्डर होणार आहे, म्हणजे 4 वर्षांनी 5 वर्षांनी ते करतो आपण. हां, ते त्याला सांगितल्यानंतर जर ट्रीटमेंटच अवेलेबल नसेल तर ते त्याला न सांगणं नाही, तेच हे नाही, पण तसं म्हणजे त्याने तो घाबरून जातो का, किंवा व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? एथिक्स ऑफ मोरॅलिटी ऑफ टेस्टिंग इज स्क्रीनिंग टेस्ट. म्हणजे आपण नॉर्मल पॉप्युलेशनची टेस्ट कधी करतो? नॉर्मल माणसांची टेस्ट केली जात नाही. कोविडमध्ये का केली जायची? बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इन टू एन एरिया वेअर कोविड इज देअर, डेथ रेट इज हाय, देन यू अप्लाय टेस्टिंग. नॉर्मल माणसांची टेस्ट केली जात नाही, नॉर्मल माणसांचं स्क्रीनिंग केलं जातं. स्क्रीनिंगचा पहिला एथिक्स आणि मोरॅलिटीचे 4-5 क्रायटेरिया. त्याच्यातला पहिला आहे की स्क्रीन केल्यानंतर डिसीज झाला तर ट्रीटमेंट पाहिजे, अदरवाइज डोंट इन्क्लूड इन द स्क्रीनिंग लिस्ट. नाउ DMD only can be done when other child is affected and in the pregnancy. But you have a child. आमच्याकडे आहेत ना पेशंट की 5-year-old चाइल्ड आणि त्याचा भाऊ आता आला, मग पेशंट म्हणतात याचं पण टेस्टिंग करायचं का? सो देन यू हॅव, बिकॉज यू हॅव मॉडिफिकेशन अँड रिहॅबिलिटेशन. सो आयदर यू हॅव टू हॅव अ सपोर्ट रिहॅबिलिटेशन फॉर दॅट डिसीज इफ यू डायग्नोज ऑर अ ट्रीटमेंट, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. थँक्यू डॉक्टर. डिसीज एक डिसीज डायग्नोज करता पेशंटला हायपरटेन्शन, हार्ट अटॅक देण्याची मुभाच नाही आहे सायन्स. एक्झॅक्टली. My question, there is an extension to this India project. So at the outset, what sort of the disease India has identified that is we can consider as very critical to push it for the coming young children? So this was just to study variations, but हे छोटं प्रोजेक्ट म्हणता येईल मला. याच्यापेक्षा जास्त स्टडी भारतात झालेला आहे. हा भारत सरकारने घेतला म्हणून मी तिथे दाखवला.
We have huge data of all rare disorders, as we said. We have data for diabetes, heart disease, cancers. So all these diseases are being studied: Alzheimer's, Huntington's chorea, adult disorders. So we have research projects where you don't have treatment, and where you have treatment, we have commercial tests. In the sense of alarming situation or major concern, like Major concerns about the particular. म्हणजे उदाहरणार्थ For example, cancer is what we are getting so many types of cancer in the. So breast cancer मध्ये, so breast cancer genetic test is allowed because you have a screening program to develop. की म्युटेशन तुम्हाला सापडलं तर तुम्ही त्याला स्क्रीनिंग मध्ये घालू शकता. See, if you have a solution, then identify the problem. तर सायन्स काय म्हणतं, तुमच्याकडे सोल्युशन असेल तर नुसतेच प्रॉब्लेम सांगत जाणे हे सायन्सला अलाउड नाही. So when you have a screening program or treatment to be offered, then you offer a diagnostic test, otherwise a research program where you strict confidential guidelines that whether that report will be told to the patient, why it will be told, why it cannot be disclosed. मग असं सगळं रिसर्च डोमेन येतो. म्हणून तर मी आज हे बोलले की तुमची खूप मोठी मदत होईल की जेथे तुम्हाला माहित नाहीये भारताच्या पॉप्युलेशनमध्ये काय करायचं किंवा स्टडी केल्यावर त्यांना काय सांगायचं. बेटर इट बी रिसर्च, डोंट आस्क देम टू पे मनी. Keep it a research confidential. First, understand yourself while you are doing the research, and then you apply that research findings. Last question. It is more like social and ethical, as you are expert in the field. So थोडासा वेगळा क्वेश्चन आहे. वंशभेद, जातीभेद ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये धर्मभेद, याची जी उत्तरं आहेत ती जेनेटिक सायन्समधून खूप प्रिसाईज मिळू शकतात आणि कन्फ्युजन राहणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे मी या जातीचा शब्दाच्या पुढे मला एक क्वेश्चन मार्क आणि एक उद्गार चिन्ह द्यायचंय. हां नाही तर म्हणजे मी ही जात श्रेष्ठ आहे, ही जात कनिष्ठ आहे, हे जे कन्फ्युजन आहे ते नक्की आहे आणि ते जगभरात आहे की ह्या वंशाची लोक म्हणजे श्रेष्ठ लोक. नाही, ते का झालंय कारण की खरं लिटरेचर लोक वाचत नाही. पॉप्युलेशन जेनेटिक्स इज नाउ बीइंग इंटिग्रेटेड विथ आर्किओलॉजी, विथ हिस्ट्री. ते मी याच्यात सगळं सांगितलं नाही, तुमचं कन्सर्न नाही. सो यू कॅन हॅव अ बुक डन बाय डेव्हिड राय आणि गणेश देवींचा इंटरव्ह्यू आहे. They have studied all of our population genomics and migration in Indian subcontinent right from last 5,000 years. I am working on one of those kind of population genomics आणि पहिलं हेल्थ मधनं सुरू झालं. Now we are into 2500 BC, late Indus Valley civilization till now. So how Indian population are mixed? You have CCMB जे आपले institute आहे, Center for Molecular Biology and Disorders. त्यांचा 2009चा पेपर आहे जिथे पॉप्युलेशन जिनॉमिक्स साऊथ आणि नॉर्थ इंडियन हे सगळं ना आपल्या सोशल मीडियामध्ये येत नाही. मराठीमध्ये ते यायला पाहिजे आणि ते जर डिस्कशन सुरू झालं तर बाकीच्या डिस्कशन पासून लोक बाहेर येतील ना. त्यांना बाहेर यायला तुम्ही हे डिस्कशन चालू करा म्हणजे लोक जिनॉमिक्स वर बोलायला लागतील. राईट, थँक्यू. Thank you so much, madam, for a very good and great insightful session. Now I would like to invite our esteemed chairperson, Dr. Shilpa Dayananda madam, to kindly take a moment to reflect on the discussions we had today. A very good morning to all, and it's indeed a very beautiful morning for me, because I am working in a very dry area with Nashik Municipal Corporation. So to witness gathering of young enthusiastic students with great academicians